Mitt navn Øyvind Jonassen, og jeg helt norsk. Og så jobber jeg i Norges Rederiforbund, og jeg har vært NR sin representant i programkomiteen her, og jeg også en av de få som har deltatt på samtlige av de 6 seminarene vi har hatt. Så etter en runde i Norge så endte vi det siste seminaret tilbake i Stavanger på Solastranden gård. Akkurat den gangen, som i salen i dag, så var det et frafall på slutten av dagen. Og denne gangen var det på slutten av programserien. Da var det for første gang vi kom under 40 deltakere, etter å ha ligget på 44 og 45. Men fortsatt bra. Det var 31 organisasjoner representert. Her ser vi foredragene våre. Det en kjapp oversikt. Noe av det har vi også her hatt i dag. Så ettersom programserien skreid fremover, så ble det jo flere tilfeller at vi kom i skade for å overlappe, som Reidulf sa det litt forsiktig her. Og det var mange som spurte meg at uansett hva vi kom til å bringe opp som et tema nå på slutten, så kom vi til å snakke om lange avstander og satellittkommunikasjon. Det var et tema som veldig ofte kom opp igjen og igjen. Men uansett, temaet det var for seminar 6, det var maritim logistikk og infrastruktur. Og som tittelen her så inneholder jo den 3 forskjellige temaer egentlig. Det med litt forskjellig hvor de vil ligge i rekken av utfordringer. Men det som mest, kanskje det som kommer først, jo nettopp infrastrukturen og den logistikkbiten. Den vil du møte utfordringer med en gang du kommer i gang og skal begynne med operasjoner. Iskontroll og den delen, det ligger nok noe lenger frem i tid. Da kommer vi over til det som stretched og extreme Arctic, hvis vi snakker i Statoil-terminologi. Men uansett så er det sånn at is det var det som var mest spennende å snakke om, og i dag kommer foredragene til å handle om mye om det. Og derfor vil jeg også nå gi ordet til Peter Svart fra Shell, som skal fortelle om de utfordringene de har møtt i sine operasjoner i andre kalde regioner enn Barentshavet. Peter. Thank you very much, Jonas, for your kind words. Yes, I'm standing here before you as a Dutch citizen. And we always, as Dutch, we are quite a little bit, we're also a gas nation, but we can learn from Norway. Because Norway, I always admire that you collectively invest the benefits into the community. So that's what we have to do with Groningen more, I feel. Anyway, so today I'm going to I'll tell you a little bit. My role in Sakhalin was I was the offshore construction manager, and I worked and lived in Sakhalin for 4 years. And Sakhalin has been for Shell a very good experience. It was a big challenge, and that's what I'm going to show you in terms of HSE operating and construction-wise. It's a very harsh and cold location, very remote. You'll see that. And this presentation is also, it's a synergy of my colleague Ian Reid, my marine manager in London, and myself. And it's going to also touch upon maritime and ice management aspects. You know, the Russian people, they have a saying, there's no such thing as cold weather. There's just bad coats. And in Norway you have a similar saying, det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klar. So with that, this is what you have to remind me. So where is Sakhalin? East Siberia. This is Kamchatka, and there is Vladivostok is round about here. Just above Japan there is an island as long as Great Britain. It's much smaller in width. And it lies on the Sea of Okhotsk, where there is no Gulf Stream like we have here in Norway. So this is a very cold environment. It is what we call subarctic. And it's very remote. The nearest major offshore port is Singapore. Japan has not really got offshore infrastructure, so if you want anything in terms of a vessel or a rig, it's Singapore.
So that's the big challenge there, logistics. So next slide, please. I can do that. Sakhalin is a very big oil and gas resource. It has 7 phases, and Shell has a production sharing agreement for phase 2 at that time. And today is partner, the operatorship is now with Gazprom. It has there's 2 fields, the Pilton field and the Lunskoye field. And Sakhalin phase 2 suggests, so here is phase 1 that is operated by Exxon, and phase 3 is Gazprom in this area. So very up, say, towards the main city in Yuzhno is about 800 kilometers. Mountainous area. So the Sakhalin 2 project production is around 400,000 barrels per day. And this is year-round, while Sakhalin has about 6 months of the year, it has ice. So ice thicknesses vary roughly average between 1 and 1.8 meters. So to show you a little bit about the Sakhalin island climate, I already mentioned remoteness, but certainly, you know, on a long island there is mountainous area, no infrastructure, it's low population density, seismically active area, there are many faults, just as Japan, and it has a rich wildlife. It is extreme climates. The capital city is Yuzhno-Sakhalinsk, very much in the south, and because of the history in the south with the border with Japan, there is also military activity. So this is Sakhalin in the summer, and this is in the winter. So you see, it is 1 year ice, and it drifts from the north of the Sea of Okhotsk along the coast to the south. And here in the south, we can do year-round operations because the ice in the south is very thin compared to up here on the north coast. This is a bare, isolated coast. It's not possible to create a port. The ports are on the west side. So when you have to, even when on the island, when you have to have a supply vessel up north, you have about 3 days sailing. So planning is important. So what are the HSE challenges? Experience shows us that there are special measures and precautions required to meet these environmental challenges. Of course, there's the sea ice, but also in the summer, extreme cold waters. Fog when the ice melts, temperature differences, there's condensation, and fog prevents you to operate helicopters. Temperature and contraction expansion, actually on any kind of surface with drains, with tanks, you have to be prepared to deal with these temperature contractions and expansions. You can see icing. A lot of the installations, certainly the vessels, are heat traced. So that's a given. Heat tracing is quite normal. You can also have cyclone storms and currents, and of course it's remoteness. So these combined challenges have to be understood in order to operate in an environment like this. So what does that look like in terms of early oil and gas operations? So this platform is what we call an early production platform. It was operated since 1998. So by now, it's almost, the whole facility is more than 15 years in production. And it operates in the summer plus 25, in the winter minus 40. Offshore ice from December to June. And waves up to 10 meters, so it's quite stormy. After October, it's not wise to move a lot of floating structures there. And temperatures can drop. It's strong, but especially when I talk about construction, my role
we have to deal with the fog. There's no helicopter transport possible. And with the remote location, getting people offshore was a major issue. So we need to understand that better. So, you know, this is this is actually in summer. So in summer, when the ice is melting, we bring up the loading buoy of this facility, and we clean it from the ice before it starts loading the tanker in the initial phase. So these are some of the sort of HSE measures and plans that I used to have 500 people working together safely offshore. You can read, I'm not going to read it out, you can read for yourself, but it was very essential that all these people were briefed on the details of what we were about to do. The collective cooperation, having every plan scrutinized in detail, was key to having the success. And no one was forced to do anything. They would have to all understand, having briefed, to do this operations offshore. And it was, of course, it was operations for construction happened during the ice freeze season. So I'm going to tell you a little bit about how we operated in phase one of this project. So the phase one project, as I said, started end of 1998 and lasted until January 2009. And it is up here in the north, where, the Pilton license. And it was a platform around 5 kilometers from shore in 40-meter water depth. And we operated that 6 months a year, offloading oil in a tanker. I think you see that this platform is built of steel, and it actually is a former rig. So you can have drilling operations year-round, but offloading operations not. So to explore a little bit more how the offloading works. So this is the same platform, and in 40 meters water depth you have a pipeline to an offloading buoy, which is then hooked up to a tanker. And you see that the loading hose is connected underneath the water level. So the floating, this is a storage tanker, which is ice class, and it then offloads into an export tanker. That was done for 10 years at about 92,000 barrels of oil per day. So this early production concept is very important for realizing the next phase. Please keep that in mind. And this operation was done with world-class safety and environmental performance. In those 10 years, the environmental spill was less than a quarter of a wine glass. So that is something the operations people can be proud of. And they have, and you may ask, what happens to this buoy when, because this is a special buoy, when we have ice? Because it has a tank upstairs and it floats. So when the ice comes, they are able to flood it and lower it to the seabed for the winter period. So that way, this special operation could sustain the ice loads. And sustaining the ice loads was the key point, of course, here. Here is another picture of the mulling pack. Actually, the word means big wave in the local language. Mulling pack is 120 meters wide, weighs more than 37,000 tons, and has ballast inside. It's all sand. Actually, inside there are full bulldozers to make sure that the sand is compacted, so and withstand the ice loads. There are pressure gauges on the side, so we can measure the ice loads. And this concept has operated very successfully. If you look at the tanker, we operated the tanker not just 6 months a year, but also this ice class tanker was operated in May, say early June till end of December. So actually
the non-productive time was reduced to 4 months, while there was 6 months ice. So I'm going to come back to that, because you see that the tanker here in ice, and actually when the ice loads got heavier, we performed ice management. So actually what you see here is the hawsers from the buoy to the tanker, and underwater, you can't see that, is the loading line. And the loading line, because of the cold water, actually certain things, because the water could be -0, so we could have -2-degree water and it was liquid, we had heat tracing on the loading line. So some of the support and supply vessels, this is one of the 3 Pacific-class supply vessels that have azimuth thrusters and that can operate on full DP. That mainly used to supply the rig operations. And we have 2 of the standby boats, the Smith Sakhalin and Smith Cebu, which are also ice class 1A Super Canadian Arctic class 4. And these boats are crucial. They perform year-round. They not only provide supplies, they provide oil spill support, and they also, I use one of these boats with my construction operation. Actually, we modified it for lifting operations during the float over of one of the platforms you're about to see. So now we come to phase 2. And phase 2 started actually in 2003, and it started operating in 2009. So phase 2, here is the mulling pad platform, and here is the second, we built a second platform here and here. And we hooked everything up with the pipeline system to operate 365 days per year. Because ice was preventing us to do that here, but the ice here is much lower, so the offloading of oil and liquefaction of gas by an LNG plant with an output around 10 million ton per year. So and in between you have booster stations and some other process facilities. So there is a process plant here. So that remote location on this island was connected to the LNG plant, which then allowed you for tanker offloading and liquefaction. So this is the main gas platform in the middle. It's the southern one, Lunskoya. It has 1,800 million scf per day production, and it has full drilling facilities, enclosed drilling tower. It is trace heated in the risers. There is a full winterization of this platform. I think you can see that. It is a gravity-based which is a different structure than the mulling pack. So these legs will break the ice when it flows much easier, lower loads. And it has a topside about 22,000 ton, installed in August 2006. And it doesn't have, it exports multi-phase gas to the shore, and the onshore processing will take out the water and the condensate. So then Pilton B, that was my job. It was to transport and install and hook up all the underwater work for Pilton B, which was a heavier platform, topsides 28,000 ton, and it is an oil producing platform as well as gas. So it has 2 lines, oil and gas offloads, and it has the same architecture in terms of gravity-based structure. What I also want to say is there are special measures here for earthquakes. So in terms, when an earthquake comes, this platform can sustain an earthquake 7.6 on the scale of Richter without damage. And it is because they have a pendulum bearing between the gravity base and the topside. So that platform was,
important, and it was the last part. As you can see, here is a helicopter approaching on a clear day. So when we were most of the month July, that is not possible. So you have to be able to also offload, transfer people by vessel. So in the fog, in the dense fog, helicopters won't work. Then we come to the south, where you have the LNG plant and oil export. And that facility produces around 10 million ton per annum using the Shell DMR process. It's fed by the 48-inch gas line and a 24-inch oil pipeline, which is with a total length of 2,000 kilometers, one of Shell's largest pipeline systems. And I think at the time, this project was one of the largest integrated oil and gas facilities. So you can see here, this is the berth for offloading the LNG tankers, which are 145,000 cubic meter LNG carriers. There are about 5 of them, and they are ice class 1C. So when they come into Aniva Bay, and there is ice in winter, they can be assisted by tugs, which are also ice class, and berthed onto the jetty. There is also these tugs can also escort the oil tankers. So if we think about the oil tankers, this is 5 kilometers into the bay. There is a tanker loading unit, and the tanker loading unit is moored with a loading line above water and the hawsers as well. And then in winter times, to make sure that the broken ice is not hampering the tanker movement, it has 2 azimuth thrusters, which it can position in 80 degrees. And then they blow, as you can see maybe the movement here in the water, they blow the ice on the sides of the tanker, so the tanker is safe to load. So that's the Aquamaster action. And this way, this ice, of course, is much thinner than on the east side of the island. So, some words about how we operated. And this is mainly phase 1. So, in those 10 years, when the ice, this is a picture of June, when we early June, when we start managing the ice away from and it's taken from the offloading tanker. You can see a big Russian icebreaker with 30,000 horsepower. It breaks the heavy ice upstream, and then one of the platform standby vessels breaks it into smaller pieces, and the platform supply vessels with its azimuth thrusters push the side away. So they mainly had to keep the tanker and the buoy undamaged from the heavy ice. So ice management, I think Sakhalin is a very intensive effort where a large team is involved, where they have to involve weather data, where they have to involve vessel supplies, and it all has to be concerted. It is something that, with 10 years of ice management, I think that Shell team had an enormous record, and one of the first to manage it on this scale. Managing ice when it melts is different from managing ice in December, when the ice comes. So managing ice in December looks like this. So when you want to extend your production season, you see the ice, the winter is coming, ice is very thin, and there is less damage risk, but still you have to break the ice into smaller pieces. And here you see a picture of the Russian icebreaker from the Fresco fleet. And they sometimes go up further north to keep as long. And so this way, by managing ice at the end of the season and the front of the season, we managed to extend the season by 2 months of the year. So, takeaway from this is Shell managed world-class HSE operations and construction in cold regions.
and have been proving that for 15 years. What is key? You have to have familiarity with the circumstances. So this does not come about just like that. You have to explore, you have to have the data to manage it. You have to have the technology solutions, and most of all, experienced people. Thank you very much. Tack för det, tack för det. Så ja, svensk har ni förstått att det är, och presentationen är på engelska och jag ska prata för normen, så det blir bra det här. Jag kommer från Viking Supply Ships i presentationen, och bara lite snabbt så finns vi runt på de här platserna. Har vi kontor i Sakhalin för exempel, och Moskva, huvudkontoret i Köpenhamn. Vi finns även i Kristiansand, Aberdeen och i Kanada, St. John's. Det här är mer en representativ karta var vi jobbar någonstans. Vi har koncentrerat oss på nordområdena. Så vi har varit på de flesta ställen som det har pratats om idag här. Vi är i Sakhalin. Vi har varit på Nordpolen, det har det inte pratats om innan. Vi är i Karahavet, vi är i Barentshav. Vi är i Östersjön faktiskt under vintern och bryter is. Vi är på Grönlands bägge sidor har vi varit. Vi har varit i Kanada och i Alaska. Och vi har använt oss av den ryska norra sjövägen ett flertal gånger. Och vi vill tillbaka till de här områdena. Så det är det vi koncentrerar oss på. Och vår flotta är anpassad för detta ändamålet också. Med isklassade och isförstärkta fartyg. Och det har varit mycket prat om utmaningarna och vad vi ställs inför problem. Och i alla de operationer som vi har deltagit i, som jag har varit med om. Jag är normalt sjökapten i en av fartygen och har klivit i land här nu för att hjälpa till lite. Men då är det logistiken som är stora problemen. Så det ska jag inte ta så mycket om när. Det vet alla att det är stora logistiska problem som vi försöker lösa. Men när vi kommer upp till de här nordliga områdena, då lägger man på ytterligare en dimension när det blir kallt. Du har is, risk för is. Och det är inte så många som har varit i de här områdena, så du har en bristande erfarenhet av hur det är att komma upp här. Du chartrar in en båt som kanske har någon isklass, men det är ingen som riktigt vet hur det är att hantera den upp i de här farvattnena. Kommunikation har vi pratat om innan. En känslig miljö, det får inte hända någonting. Det är en otroligt stor fokus på de operationer som pågår här uppe. Alla har ögonen på en när du är där. Och det är problem med så enkla saker som bränsle och saker tar helt enkelt mycket längre tid när du är där uppe. Men det får man låta dem göra. Här är en bild ifrån Karahavet till exempel. En supply-båt som går igenom en dag. Kan det se ut så där. Det är inte så kul om man kommer ut till plattformen och är nedisad. Här är i Alaska en ice management operation där. Och här är ett gammalt fartyg som är nedisat. För att det är faktiskt inga nya problem det här. Nedisning har vi ju haft och kalla farvatten har vi trafikerat i alla tider. Så att det är inget nytt att vara i de här områdena. Men vi ställs ju inför nya problem när vi ska upp och ta offshore-industrin dit. Vi försöker hjälpa våra kunder med det, och det är lite med träning och medvetenhet hur vi ska göra det här. Vi har samlat på oss en hel del erfarenhet och det försöker vi förmedla och få med alla på banan innan man drar iväg på ett sånt här projekt. Det här är lite av ett system som vi har utvecklat tillsammans med en kund efter en förfrågan. Att de vill ha en helhetslösning på det här. De vill veta hur gör man det här? Vi kan inte det här. Så då har vi gått in och presenterat en helhetslösning. Där vi tar reda på vädret som vi har pratat om idag. Och vi har lokalt väder och vi har väder härifrån Norge. Vi använder oss av satellitbilder och vi har ett team som sitter och ger råd i land till de som är ute i fältet. Hur ska vi lösa den här situationen på ett bra, säkert sätt? Hur ska vi kunna lyckas?
Och ute i fältet, där sitter vi och har hand om en hel flotta med båtar som är då kanske utrustade för att ta hand om ett ice management, ta hand om ett isberg som flyter mot en rigg eller så vidare. Då har vi utrustat dem med utrustning för att släpa isfjäll. Och det är något som vi har tagit fram och utvecklat själva tillsammans med en underleverantör. Vi utrustar även fartygen med helikopter och extra radarapparater och annan utrustning för att kunna maximera vår performance. Vi använder oss av lite nya koncept och prövar oss fram med droner till exempel har vi prövat. Och driftande isbeacons som vi placerar på isen för att se hur den rör sig. Så Ice Defense, det är någonting som vi säger att det är alltså ett iceberg management. Det är när vi försöker kontrollera någonting som konstant rör sig och ändrar sig hela tiden. Och vi ska skydda den här plattformen som ligger här borta. Fastän han ska kunna jobba i öppet vatten. Han är inte gjord för att ligga i is. Han ska kunna ligga i öppet vatten. Och vi säger att vi skyddar honom. Inga problem. Och då har vi en flotta av båtar som vi kontrollerar. Som kan släppa bort ett isfjäll till exempel. Men det första vi måste göra det är ju att hitta det här. Så vi spanar ju efter det med hjälp av flyg, satelliter, fartyg. Som hela tiden letar. Och sen hittar vi någonting och då så gäller det att se, är det någonting farligt? Så flyttar vi på det så att den här operationen kan fortgå utan att den störs av omgivningarna. Det har vi gjort på flera ställen. Exempel ifrån Grönland till exempel. Där vi släpade över 200 isberg under säsongerna där. Men som det viktiga är här, scopet, det var att först upptäcka och spåra isbergen var de tog vägen. Och sen eventuellt flytta på dem då. Med att släpa som vi gör vid det här tillfället. Vi kopplar en tross runt om den och sen så släpar vi iväg den. Det är inte så att man kan släpa iväg den åt något håll utan man kanske bara kan flytta driftriktningen ett par grader. Men det räcker. Som det sades i någon presentation innan, is flyttar sig ganska långsamt så att man har lite tid på sig. Och här utnyttjar vi också firefighting-kanonerna, water cannons, för att öka smältning eller också flytta på isen. Ett annat exempel som i presentationen från Sakhalin, det är ice breaking management. Då försöker man hålla en kanal eller en area öppen så att fartyg kan jobba i den. Men de fartygen som är i den isen, de är ju på något sätt isförstärkta och har någon slags isklass. Och som det sades innan, det är stor skillnad på att jobba i ett ice management under smältperioden mot när det fryser på. När det smälter och blir vår, då blir allting lättare, dagarna blir ljusare och isen smälter. Man vet att det går mot något bättre. Men på vintern då blir allting bara värre och värre. Det gäller att klara av det. Men som sagt, det kan vara ett sätt, om man inte har en året runt operation i området så kan ett ice breaking management vara ett sätt att förlänga säsongen. Du kan gå in tidigare och du kan vara kvar längre innan du behöver gå ut. Bilderna här är från Karahavet under en transit Norra sjövägen i december. Så under den tiden har vi också ett kompakt mörker som är en fara i sig att hantera. Här har vi en bild ifrån vad vi håller på med i Baltic, i Östersjön, med ice management när vi hanterar och assisterar fartyg. Ett annat exempel är ifrån Alaska, där vi hanterade och släpade oljeriggar och ankarhanterade tillsammans med andra fartyg, så gjorde vi den operationen. Och som sagt,
Vi har använt oss av de här norra vägarna för det är faktiskt den snabbaste vägen mellan våra arbetsområden. Vi jobbar ena stunden här borta och nästa projekt ligger här borta, så varför åka runt? Vi tog den korta vägen där. Och som det var i en presentation innan, det är mycket fokus på de här områdena. Men vi har varit här flera gånger och det är ett tufft område, så det ska bli intressant att se hur snabbt det utvecklas. Vi har också varit på Grönland. Och här är en annan typ av operation. Det är ju i ett tidigt skede när vi har hjälpt en seismikoperation där uppe. Då har vi fungerat som en isbrytare och assisterat en seismikfartyg genom isen för att kunna utföra sitt seismikjobb fastän det är istäckt område. Och det lyckades väldigt bra. De lyckades att göra det här på en väldigt hög latitud mellan 79 och 80 grader nord. Som sagt var kommunikationen dålig. Det var ingen kommunikation i stort sett. Så att det här med att få live feed data tillbaka till kontoret, det kunde de glömma. Och det är ju en utmaning det här, just den här operationen. Då var man ensam där uppe. Det var bara de 2 båtarna och det var långt hem. Det var 60 dagars fueling och räkna med att vara borta länge. Sen har vi ju några exempel då på vad för slags erfarenhet vi har skapat oss med de här projekten, kan man ju säga, för att de uppdragen vi har gjort, det har varit mera projekt. Det är ju i nystarten av de här uppstarten av de här locations som vi är i, precis när man kommer dit första gångerna. Och det har varit väldigt spännande. Det är lite sån här äventyrligt. Man åker dit, ingen annan som har varit där. Ja, det är det ju, men vi känns som att vi är där först i alla fall. Så att det är ju bristen på infrastruktur. Det finns ingenting ibland. Vi är väldigt ensamma där. Och då blir det stora problem med besättningsbyten och allt möjligt. Vi har hört talas om problemen med Medivac. Det kan vara stora problem med det. Du måste ta med dig doktorn. För det går inte att åka till honom. Och det är väldigt också viktigt med det här med training av den personalen som kommer dit. Alla måste vara medvetna om vad vi är där och ska göra och vad för slags utfordringar vi har. Sen har vi andra massa små problem. Små problem kan bli stora problem, som att bli av med sopor till exempel om inte det fungerar. Bli av med sludge. Sen är erfarenheten med de man jobbar med. Vi hade en operation som fick avbrytas i förtid på grund av att den båten vi assisterade, de förstod inte faran med att vara ute i det öppna vattnet under ett blåsväder istället för att komma med oss in i isen och sitta still. De var nerisade och fick avbryta. Vi satt in i isen och hade det lugnt och skönt där. Så för att runda av det där, hur ska vi kunna hantera alla de här utmaningarna då? Det vi har lärt oss i alla fall med de projekten vi har deltagit i, att en god planering, det är ju nyckeln till det här. Det går inte att komma och säga att men vi åker imorgon. Utan vi måste ha lite mer förberedelsetid. Och sen är det bra att alla parterna är med i det här. Alla som ska vara med i projektet, att de är inblandade från början. Så att man höjer nivån, alla vet vad det är för risker och vad det är för utmaningar vi ska till. För en liten sak, den kan bli ett stort problem. Och som väl utformade scope och genomgångna. Och sen förstås ska vi använda den utrustningen som är suitable. Så att vi inte kommer upp med någonting som inte fungerar. Och träning av personalen. Som vi har lärt oss att situationen kan ändras när man arbetar i is. En dag inte den andra lik, en timme inte den andra lik. Is flyttar sig inte så snabbt, men plötsligt så flyttar den sig och det är inte så lätt att flytta på den. Så att man får vara beredd. Man får vara flexibel framför allt. Det kan vara så att man fick inte den där extra dagen utan okej, nu får vi avbryta och åka hem. Och det viktigaste av allt när vi har jobbat i de här avlägsna områdena, det är att man ska vara ett team.
Alla är beroende av alla. Alla länkar måste fungera. Det är väldigt viktigt. Det var en liten kort presentation om det vi gör.